Test, test, test.
Das jetzt mehr dann. Ja. Okay. Is somebody out there? Ja. Da darf ich hinten ja gar nicht vorbeigehen. Warum nicht? Das ist die große Frage. Ich könnte natürlich so einen Paragon hergeben. Willst du das? Na. Ja, außer du willst ihn. Aber nein, das braucht man nicht. We don't need that. Ich werde nur da bleiben, damit du... Ja, wenn irgendeinen gerne. Ja, ich gehe da sonst nachher weg und geht schon. Herr Jankovic, hören Sie mich? Ja, ich kann Sie, ja. Ja, okay. Wir starten später. Wir geben Ihnen gleich Bescheid, okay? Okay, gut. Sie können so lange Ihr Bild und Ihren Ton noch ausschalten. Vielen Dank, bis später. Wir beginnen um 5 nach.
Good evening. Shall I say? Oh, okay. Oh, which one? Hmm? Sit next to you then. Ach so, hier. Ist es egal? So, welcome, ladies and gentlemen. Welcome here at the IAB, but also a warm welcome to all those who watch us, I think, basically via YouTube or whatever kind of channel you have chosen. Unfortunately, we have to have these rules to Corona, but I think we want to be careful, and therefore it's good if you have the mask if you don't speak. But yes, it's anyway. We made it, which was not easy because it was planned already for the right time in spring. But nevertheless, we made it, and we are very happy that you are here. Of course, we're very happy that the Ambassador of Your Excellency that you joined us, and you will be on the panel together with the other colleagues, which will be presented by Angela Kane, our Vice President, who will lead the discussion. I want, of course, to thank specifically Elisabeth Friedel and Yvonne Lamp for their central contribution of the photos and many other materials, which I think is very important to show what happened 30 years ago, but also in the time in between, because Namibia did take a very good development, of course, with problems and issues and challenges everybody has, not only now with Corona, but of course many other challenges in the past. And I want to welcome, of course, also Professor Walter Sauer from SADC, who is co-organizing this event with us here at the IIP. I think Namibia is a very good example of development after independence, but of course it is very good or bad example of what happened during colonialism. I don't want to go into the details because it will also be shown during the discussion. And of course, colonialism and neo-colonialism does not disappear with the time, with the date of independence, as important as this date is. I remember very well, I was only once in Namibia, but when we were with the friends together in Swakopmund, and a lady, German origin, a lady showed us the city and showed us around, that in her very objective description of the city, there was still some nostalgia to the colonial time in her head. Not that she presented a discriminatory way the city, but you could feel that the bad things of colonialism, the massacre or the genocide, or however you want to decide to describe it, was not on her mind, but only as in one French law, it was called the good side of colonialism. So nevertheless, and having in mind all what happened in the past and in the colonial time, it is especially a good mark one have to give Namibia how they developed the country with all the difficulties around. And therefore, we're very happy that we can host this exhibition, we can host this discussion, which will be now led by Angela Kane. And again, thank you very much for coming. And I hope that all those who look at and visit us digital will also have a good impression of the exhibition, which cannot be easily shown, of course, in the same way as you can walk around.
but I think we made a small film and it will be presented. And anyway, we did not want to let a year pass by without reminding us what happened 30 years ago, and then the time before, and then the time after. And that's a reason why, in spite of this coronavirus, we said we made this exhibition. And again, thank you all those who have been at the center, but also from the staff here who helped in organizing this exhibition. And I'll hand over to Angela again. Please, Angela, it's your turn now. Thank you. Dankeschön, Hannes. Dankeschön, Hannes. Und ich freue mich, dass Sie hier heute Abend alle hier sind. Und wenn Sie normalerweise zu dem IIP kommen, dann wissen Sie, dass der Saal immer gefüllt ist. So leer habe ich ihn selten gesehen bei einer Veranstaltung. Aber wir haben heute auch eine hybride Veranstaltung. Das heißt, wir haben die Botschafterin, aber wir haben auch, ich kann es schon sehen, Minister Jankovic, und wir haben auch Kwame Opogu, der auch in UNTAG gedient hat, und der wird uns auch reden, aber die beiden konnten leider nicht kommen. Zur Einführung, damit wir Ihnen einen kleinen Überblick geben, haben wir einen Film, der ist 7 Minuten lang. Das heißt, der ist sehr anschaulich dargestellt, und den möchten wir jetzt gern zeigen, bevor wir dann in die Panelisten kommen und uns weiter unterhalten. Darf ich bitten, den Film zu zeigen? Namibia. Many people know Namibia in Southwest Africa as a first-class tourist destination. Most worthy of note are its original landscapes, a fascinating animal world, and a unique mixture of African and European influences. Few people are aware of the fact that today's Namibia owes its existence to the United Nations. Only through multilateral negotiations at UN level was it possible for the country to achieve its state independence on 21st of March, 1990. To mark the occasion of the 30th anniversary of this historic process, the Austrian Namibia Society has organized this exhibition. Some of the items on display are photographs, electoral information material and posters, as well as election T-shirts. These have been provided by Elizabeth Friedel, Yvonne Lum, Alois Pommer and Walter Sauer, who were all in Namibia before and during the transition to independence. UNTAG. The greatest part of Namibia was conquered by the German Empire at the end of the 19th century. In 1904, the colonial power committed the first genocide of the 20th century, the genocide of the Herero and Nama. During the First World War, the then German Southwest Africa was occupied by South African troops, and from 1919 administered by South Africa on behalf of the League of Nations. This so-called mandate was terminated by the United Nations in 1966. South Africa, however, then still under the apartheid regime, refused to leave Namibia and to allow free elections. In 1978, the UN Security Council therefore decided, in Resolution 435, to organize the transition to independence itself and to create a UN mission for this purpose, the so-called United Nations Transition Assistance Group, or UNTAG. Due to South African resistance, however, it took more than a decade until that resolution could be implemented. Only at the beginning of 1989 was it agreed that the South African occupying troops should withdraw by 1st of April of that year. And the special representative of the UN Secretary General, Martti Ahtisaari of Finland, could thereby start to organize free and fair elections with the support of UNTAG. UNTAG was in Namibia from April 1989 until 21st of March 1990. And was made up of people of 124 nationalities. The military component at maximum strength was about 4,500,
supported by almost 2,000 international civilian and local staff, as well as 1,500 police officers, who were stationed in approximately 50 towns and villages within the country. Austria contributed 50 police officers, who were stationed throughout the country in mixed groups with other international police monitors. Elections. The liberation movement, SWAPO, which was well-rooted in the domestic population and led an armed struggle against the South African occupation forces from neighboring countries, was considered the likely winner of the first free parliamentary elections in the history of Namibia. But there were also many other smaller parties. The election campaign was fierce and overshadowed by the assassination of a leading SWAPO politician, the white lawyer Anton Lubowski. Lubowski had received the Austrian Bruno Kreisky Human Rights Award shortly before. The elections, held from 7th to the 11th of November 1989, saw a voter turnout of 97%. SWAPO received 57.3% of votes cast and 41 seats in the parliament. The Democratic Turnhalle Alliance, or DTA, which was founded and was dominant during South African rule, became the second strongest party, with 28.5% and 21 seats. As a result, SWAPO chairman Sam Nujoma was unanimously elected first president of Namibia for a 5-year term. Independence, 21 March 1990. It was indeed a historic event when at midnight from 20 to 21 March 1990, the South African flag was lowered and the new Namibian flag was hoisted. A few hours later, UN Secretary-General Javier Pérez de Cuellar administered the oath of office to Namibia's president, Sam Nujoma, and handed over the power of government to him, as well as to the government appointed by him. The celebrations took place in the Windhoek Stadium. A large procession moved through the center of town, and there were a number of concerts and other festivities. Namibia was the last colony in Africa to become an independent state and was accepted into the United Nations as the 160th member state. Namibia today. Instead of a much-feared bloodbath, peace and national reconciliation have returned to Namibia today. Namibia is a country that, despite a painful history of genocide and apartheid, today lives democracy and human rights. A country in which the heavy legacy of colonialism and discrimination was supposed to have been overcome through active reforms in the educational and health sectors. However, poverty and economic disadvantage are still widespread, and the social inequality of income and property has not decreased significantly since independence. On the contrary, in 2020, the corona crisis has only reinforced many of these social disparities. A campaign by non-governmental organizations, labor unions, and churches is trying to push through an unconditional basic income in order to eradicate the extreme poverty prevailing in some parts of the country. It remains to be seen whether this will succeed. International solidarity is needed now more than ever to make social justice a reality in an independent and free Namibia. Da müssten wir eigentlich auch applaudieren, weil es so ein guter Film geworden ist. Sie haben gesehen, Sie haben die Eckdaten gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich das Mikrofon ein bisschen näher ranbringen kann. Vielleicht ist es jetzt besser. Und Sie haben die Eckdaten gesehen. Wie gesagt, es wird auch auf die Webseite gestellt, dann können Sie sich das nochmal anschauen. Und wo ich auch darauf hinweisen möchte, ist, dass natürlich ein Jahr UNTAG, United Nations Transition Assistance Group, ist nicht sehr lang.
Und es gibt von der UNO einen Film, der ist eine halbe Stunde lang, den wollte ich nochmal darauf hinweisen, denn er ist sehr interessant, weil er gleich die ersten 6 Wochen und die Schwierigkeiten zeigt, die es gibt. Und ich darf nochmal daran erinnern, Sie haben gehört, 4.500 Militär waren dort, aber ursprünglich waren 7.500 vorgesehen, aber auch schon damals hatte die UNO Schwierigkeiten, nicht nur die Truppen, aber auch das Geld dafür zu bekommen, sodass es auf fast die Hälfte, beziehungsweise 4.500 runtergestuft wurde. Ich freue mich nun sehr, dass wir ein sehr prominentes Panel hier haben heute Abend und ich möchte vorstellen, Frau Botschafter Nada Kruger. Sie ist seit einem Jahr hier, seit März, etwas länger schon, 1,5 Jahren hier, hat aber schon früher in Wien gedient. Sie wird auf Englisch reden und sie ist in mehreren Posten gewesen. Sie war im Southern Africa Department, im Ministry of International Relations. Sie war hier in Genf quasi und dann war sie eben auch hier in Wien in 2005 und hat auch in den Akademien hat sie auch gearbeitet. Und ich freue mich, Sie bitten zu dürfen, das Wort zu übernehmen und zu dem Thema zu sprechen. Herzlich willkommen. Thank you very much, Madam. It's, yeah, we take off the mask to speak. Okay. Thank you very, very much for the invitation tonight. Mr. Hanna Swoboda, Professor Walter Sauer, distinguished members of the panel. It is really a pleasure for me to be here, to join in the panel discussion tonight and also already to see and to be part of the photo exhibition that we will be opening tonight. This has been planned for such a long time. I have been speaking to Dr. Sauer about it already last year, I believe. And then came COVID-19 that has not left anything and anybody untouched. So it is really a tremendous honor to be here tonight and eventually to have the fruition of the exhibition around us. We often refer to Namibia as a child of international solidarity. The birth of our country was in the true sense midwifed by the United Nations. The Transitional Assistance Group, UNTAG, was there in the true sense of the word to assist with the birth of Namibia. And we really owe a gratitude to the United Nations for having assisted us in this way. UNTAG came to Namibia and created the necessary conditions and a very favorable environment for us to hold our first democratic elections, and it was successful. Of course, we have heard and we know, and I have met some of the Austrian contingent to Namibia. And so it is actually a very huge pleasure to, after 30 years, meet with staff members of UNTAG who have been there in our country. So our independence, it came after a long and protracted struggle, decades of dehumanizing colonialism and illegal occupation, as we have heard it also there in the video that we just saw. And UNTAG was a real milestone in the achievement of UN Security Council Resolution 435 that was adopted for the independence of Namibia. When we hoisted the flag on 21st of March 1990, this was achieved through the continued support of the international community, and including such as the anti-apartheid movement, of which, of course, the Friendship Association formed a part. So today we have peace in Namibia, and what does that constitute? Peace is usually defined as absence of war or a period that after a war has ended. But we would like to argue that peace is more than the absence of a war. Peace is reached when people of diverse cultures, languages, and religions live in harmony, and where the system is designed to look at the interests, the welfare and well-being of all of its citizens equally. Despite Namibia going through long periods of discrimination, we accepted the concept of national reconciliation. And we decided to work together to establish an identity,
and a national identity that will be preserved for future generations. And we think that is very, very important. Although the international community upon independence held its breath and not having been sure how it will go, whether there will be any civil strife in Namibia, we embraced peace as we still do today. We live with the concept of unity within diversity, and we have diverse languages, cultures, religions, but we live in harmony and we welcome people even from other countries, and we have respect. We provide respect to our citizens and to everybody in the country. Is it on? Can you hear? Is it a bit difficult? It's okay. Okay. During the past 30 years, Namibia has reached important milestones in terms of our democracy and national identity. We established ourselves as a reliable partner and an active participant in the international world, with particular emphasis on our national priorities, of course. The peace and stability that we enjoy in Namibia is treasured nationally, but I think it's more important also that it is respected internationally. We have seen ourselves to be a respected international partner. Independence in Namibia has brought many significant achievements. We have realized a reduction of poverty. 95% of children of school-going age are now going to schools. Our literacy rate has reached 91.53%. We have expanded the health system to be able to reach our citizens in all corners of the country. Infrastructure development has been one of our highest priorities, and this has yielded very good results in terms of an established road and rail network. We have a world-class port at Walvis Bay that not only serves Namibia, but also serves the SADC region. Our president, Dr. Mäkinen, often says that and stresses that we have reached political independence, which we have reached in 1990. But we still need to do a lot to achieve full economic independence. Like other countries, Namibia have its challenges. It was also pointed out. And one of the biggest challenges that we do face and that we continue to face, unfortunately, is that of inequality. Because we have inherited this unequal system of wealth distribution, and it remains a challenge. Unemployment and poverty, among others, also hamper social progression. The COVID-19 pandemic, of course, has shown clearly that these challenges will leave more Namibians at risk of poverty and poor health. The element of freedom in our society. We enjoy well-deserved freedom in Namibia. What is freedom to us? It means the ability to take actions within the prescribed boundaries of the law. The Namibian Constitution enshrines fundamental human rights and freedoms in its Chapter 3. Among others, it addresses the protection of life, human dignity, discrimination, the right to a fair trial, children's rights, education, freedom of speech and expression, and the freedom of religious and political association. These are among others, but they are very important. In April of this year, Namibia once again retained the highest the top spot, I would say, in Africa in terms of media freedom, and we think that is really a good achievement. Globally, we are on the 23rd ranking out of 180 countries, and we think that is really good. Namibia continues to hold free and fair elections as we have started it in 1990. Our elections, of course, presidential, parliamentary, regional and local government elections, and we have enjoyed peaceful transition of power since 1990. The Liberation Party of SWAPO has comfortably won
each election, but we have a tolerance for opposition politics, which in a true democracy is of real importance. So to summarize, although we face challenges, we see many positives and many reasons to feel proud as we look back at the past 30 years of independence in Namibia. 30 years of peace, freedom and independence, as is the topic of this panel, and it is a true manifestation of what we live in Namibia. And this was achieved, of course, through the liberation struggle, but very importantly, through international solidarity. And it is in this regard then that we continue to thank UNTAG, and we still acknowledge the contribution of the Namibia-Austria Friendship Association for their unwavering support over the years, still continue to do so to Namibia and its cause. And I think, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador Kruger, not only focusing on 30 years ago, it's really a very short time if we think about it, but also on talking about the challenges that you were facing, that you have overcome, but also the challenges that are still facing Namibia in these days. But as I said, 30 years is not a long time. It sounds like you've come a very, very long way already. And I was very happy that you shared that with all the participants. We now have our next speaker, and I think ich glaube, ich habe nur auf Deutsch sprechen. Das sollte eigentlich auf Deutsch stattfinden, oder? Ich möchte, der braucht natürlich in Österreich keine Einführung, keine Vorstellung, und das ist Minister Peter Jankovic. Der ist nicht nur Diplomat, der ist ein Außenminister gewesen, er war der Kabinettschef von Bundeskanzler Bruno Kreisky, und ich glaube, er hat sogar seine frühe diplomatische Karriere in Afrika begonnen, in einem Posten im Senegal, und war auch sehr engagiert bei der Bewegung der blockfreien Staaten. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er sich bereit erklärt hat, hier heute bei uns vorzutragen zu dem Thema. Er ist zu Hause, er wird mit Zoom zugeschaltet, und ich begrüße Sie sehr herzlich, Herr Minister. Danke vielmals, Madame Kane. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Befreiung Namibias, die wir eigentlich heute feiern, des ehemals auch deutschen Südwestafrika, aus der in vieler Hinsicht tödlichen Umklammerung des südafrikanischen Apartheid-Regimes, das sich dieses Territorium bemächtigt hatte, wir haben es gehört, gehörte während vieler Jahrzehnte zu einer der wichtigsten Aufgaben der Vereinten Nationen. Und seine erfolgreiche Lösung gehört dabei zu einer der heute leider Gottes sehr selten gewordenen großen Success Stories der Vereinten Nationen, die sich an andere reiht, die sich die Vereinten Nationen vor allem im Prozess der Entkolonialisierung, also der Dritten Welt, in Afrika, in Asien, im karibischen, pazifischen Raum zuschreiben können. Einen hervorragenden Anteil an der Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen im Kampf für ein freies Namibia, und daran möchte ich auch gerne erinnern, einen hervorragenden Anteil hatten damals der Idee der Selbstbestimmung der Nationen verpflichtete westeuropäische Demokratien, wie zum Beispiel nordeuropäische wie Finnland, aber auch das Österreich Bruno Kreiskys. Namibia fand zum Beispiel damals einer der wortgewaltigsten Fürsprecher in der Person des damaligen und langjährigen finnischen UN-Botschafters Max Jakobson, der übrigens einige Zeit lang auch zu den aussichtsreichsten Kandidaten als Generalsekretär der Vereinten Nationen gehörte und der sehr viel dazu beigetragen hat, die Bedeutung von Namibia und seiner Freiheit international bekannt zu machen und hier oft eine Vorreiterrolle gespielt hat. Auch Österreich hat dann schon bald in seiner Außenpolitik, auch als neues Mitglied der Vereinten Nationen, neben dem Kampf gegen das Apartheid-Regime auch Bemühungen um die Unabhängigkeit Namibias hohe Priorität eingeräumt. Und dies gehörte auch zu meinen Aufgaben als ständiger Vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen ab 1972. Wir pflegten dabei auch sehr engen Kontakt zu der bedeutendsten
von den Vereinten Nationen wie den blockfreien Nationen anerkannten Befreiungsbewegungen, nämlich der heute bereits mehrmals erwähnten SWAPO und vor allem ihrem Vorsitzenden Sam Nujoma, den ich oft durch das Dickicht von UN-Institutionen begleiten durfte. Um die Bedeutung dieser Befreiungsbewegung zu unterstützen, habe ich natürlich auch später, auch nach meiner Rückkehr nach Wien und als Abgeordneter zum Nationalrat, Kontakt mit ihm aufrechterhalten. Und er war dann Mitte der 80er Jahre auch Gast des österreichischen Parlaments und österreichische Parteien, vor allen Dingen an der SPÖ in Wien. Und meine Damen und Herren, es bereitet mir dann natürlich besondere Genugtuung, später als in Windhoek, als Wahlbeobachter der Sozialistischen Internationale Zeigen der ersten freien Wahlen in Namibia sein zu dürfen. Ein Prozess, von dem ja die heutige Unabhängigkeit ihren Ausgang nahm. Die Vereinten Nationen haben natürlich dann Namibia noch ein Stück weiter auf dem Pfad zur Unabhängigkeit begleitet. Die Rolle von Martti Ahtisaari wurde hier bereits erwähnt. Und es war eine sehr wichtige Unterstützung, vor allen Dingen in den ersten Phasen der Unabhängigkeit. Meine Damen und Herren, auf die besondere Rolle der Vereinten Nationen im Prozess der Unabhängigkeit eines Landes wie Namibia hinzuweisen, erscheint mir im Übrigen gerade heute angesichts so mancher Zweifel und so mancher Kritik an der Fähigkeit der Vereinten Nationen, viele ihrer Grundaufgaben zu lösen, besonders angebracht. Gerade am Beispiel Namibias zeigt sich ja, wozu die Vereinten Nationen fähig sind, wenn sie mit einem klaren Mandat ausgestattet und getragen von einem hohen Maß internationaler Zustimmung, Solidarität an ihre Aufgabe herangehen können. Verdankt also Namibia, das wurde bereits erwähnt, verdankt also Namibia seine Unabhängigkeit, mit der es im Übrigen sehr gut umgegangen ist, davon wird heute noch oft die Rede sein, verdankt also Namibia seine Unabhängigkeit verschiedensten Formen internationaler Zusammenarbeit, vor allem Solidarität. So sollte die internationale Gemeinschaft damit auch heute immer wieder daran erinnert werden und diesem Land, gerade diesem Land, das eine Art Wickelkind, wenn Sie so wollen, internationale Solidarität ist, gerade diesem Land Aufmerksamkeit und Zuwendung zu widmen, internationale Solidarität zu erweisen. Das hat sich Namibia verdient durch 30 Jahre eines wirklich makellosen Unabhängigkeitsprozesses. Viele der hier hervorstechenden Merkmale wurden genannt: eine freie Presse, freie Wahlen und eine wirkliche Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Bevölkerungsteilen, wobei die Vergangenheit natürlich immer wieder eine Rolle spielen wird, sich aber letztlich nicht hinderlicherweise dieses Klima des Vertrauens und der gegenseitigen Zusammenarbeit zu stärken. Wenn ich hier spreche von internationaler Solidarität, meine ich natürlich auch Österreich. Österreich hat in den vergangenen Zeiten den einen oder anderen Beitrag geleistet. Es ist aber nach wie vor Zeit, Beiträge zu leisten, etwa zum Beispiel aus dem Katastrophenhilfe von der Bundesregierung. Denn gerade Namibia wurde mehr als andere Länder durch die Corona-Pandemie sehr hart getroffen. Und auch wenn die gesundheitliche Bedrohung heute offenbar entspannt betrachtet werden kann, der Lockdown hoffentlich vorüber ist, bleiben die wirtschaftlichen Folgen. Eine nach wie vor hohe Arbeitslosigkeit, schwere Einbrüche im Tourismus, der eine wichtige Einnahmequelle war für das Land, und große Budgetprobleme. Auch auf die ungelösten sozialen Probleme wurde bereits hingewiesen. Namibia gehört also zu den Ländern leider zu den Ländern mit der größten Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Unzufriedenheit der Jugend verstärkt diese. Alles das, meine Damen und Herren, sind Anzeichen, sind Anreize dafür, dass dieses Land unsere Aufmerksamkeit verdient, auch wenn es in den österreichischen Medien nicht sehr oft vorkommt, weil es aber doch immerhin ein Winkel eines an für sich sonst sehr von Krisen geschüttelten Kontinents darstellt, der hier ein Bild eines neuen Afrika darstellt, wie es sein könnte. Und ich glaube,
Aus dieser Gewissheit heraus sollte gerade Österreich auch in Zukunft zu jenen Ländern gehören, die an der Seite Namibias stehen, die seinen weiteren Weg in die Unabhängigkeit begleiten, seinen Weg des Friedens und der nationalen Versöhnung und damit hier Beispiel geben, sie nicht nur für den afrikanischen Kontinent, sondern für viele andere Teile der dritten Welt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Minister, für diese Worte und ich freue mich auch, dass Sie die Solidarität Österreichs erwähnt haben und dass Sie diesen Beitrag geleistet haben. Vorhin war es an, manchmal geht es aus. Und ich freue mich, dass Sie auch die Solidarität erwähnt haben und ich freue mich auch, dass besonders der Einsatz von den österreichischen Polizisten gewürdigt wird, denn das hört man auch nicht sehr oft, dass da geleistet worden ist und diese Leistung wird also selten gelobt, hervorgehoben, obwohl das ja noch gar nicht so lange her ist. Ich möchte jetzt weitergeben das Mikrofon und zwar an Frau Astrid Esterlus. Sie ist die Generalsekretärin von der österreichischen Namibia-Gesellschaft, die ja sehr maßgeblich auch an dieser Ausstellung und an diesem Event heute Abend beteiligt war. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Sie hat Völkerkunde studiert, also man sieht auch schon, da ist das Interesse durchaus da und hält auch Vorträge und zu kulturhistorischen Themen. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist und die Namibia-Gesellschaft vertritt und so würdig vertritt, auch mit dem Beitrag, den Sie hier geleistet haben. Desinfizieren. Ja, herzlich willkommen bei der österreichischen Namibia-Gesellschaft. Ich möchte Ihnen ganz kurz erzählen, wie sie zustande gekommen ist und wie sie sich selbst versteht. Am 21. März 1990 war mit der Unabhängigkeit das Vereinsziel der österreichischen Anti-Apartheid-Bewegung erreicht. Daher ist dann das österreichische Dokumentationszentrum für das südliche Afrika, SADOK, entstanden, einerseits, und andererseits die österreichische Namibia-Gesellschaft als Freundschaftsgesellschaft. Die Freundschaftsgesellschaft ist ein Teil der großen Familie der Freundschaftsgesellschaften unter dem Dachverband PAN, Partner aller Nationen. Und wir versuchen, authentische Informationen über Land und Leute, Entwicklungen in Namibia unter die Menschen zu bringen. Wie machen wir das? Es gibt 4-mal jährlich das Indaba-Magazin, das von SADOK herausgegeben wird und auch, wo sehr viele Schwerpunkte auch über Namibia zu lesen sind. Weiters veranstaltet SADOK auch das Forum Südliches Afrika mit Vorträgen einmal im Monat, wo natürlich auch Namibia ein Schwerpunkt ist. Die Ziele der österreichischen Namibia-Gesellschaft sind die Entwicklungszusammenarbeit weiterhin aufrechtzuerhalten. Wie wir schon gehört haben, haben wir sehr viel geleistet zur Unabhängigkeit. Wir wollen das weitertragen. In politischer, wirtschaftlicher, technischer und kultureller Hinsicht, auf Augenhöhe. Und wir wollen die eigenständige Entwicklung des Landes fördern. Mit unserem Wissen auf freundschaftlicher Basis. Wie machen wir das? Wir haben traditionell gute Kontakte zur Botschaft. Früher waren es Geschäftsträger, dann wurde eine Botschaft mit weiteren 11 Staaten in der Vertretung. Und außerdem ist Namibia auch ständig in der UNO vertreten. Das heißt, in der UNO-City sind viele Mitarbeiterinnen. Wir haben regelmäßige Besprechungen mit der Botschafterin, Botschafter, je nachdem,
Weil wir eine Freundschaftsgesellschaft sind, versuchen wir das möglichst informell zu machen, beim heurigen Besuch. Oder wir haben ein Format gegründet, das nennt sich offenes Treffen, wo wir auf ganz informeller Ebene Informationen austauschen, eine ungezwungene Atmosphäre haben, wo man Ideen und einfach weitergeben kann, besprechen kann, ohne großartigen Zwang. Die ÖNG hat auch Infoveranstaltungen gemacht. Unsere erste ganz große war zum Beispiel im Rathaus 2010. Da war es so voll, dass man die Leute draußen abgewiesen hat. So groß war das Interesse. Weiters eine Informationsveranstaltung in der Hauptbücherei Wien. Verschiedene Fotoausstellungen, Vorträge und eine Ausstellung so wie hier. Weiters unterstützen wir auf freundschaftlicher Basis Deutschlehrerinnen, die das Unterrichtsministerium zur Weiterbildung einlädt. Projektunterstützungen stehen auch auf dem Programm. Ich will nur einige herausgreifen. Zum Beispiel ein Beitrag zur Gründung der Gewerkschaft für die Hausangestellten, die Domestic Workers. Ein Musikschulprojekt in Summe, das APC, das Arts Performance Center, ist ein Projekt, das wir schon längere Zeit begleiten. Oder auch Kindergartenprojekte und viele andere. Wie finanziert sich die ÖNG? Heutzutage ganz ein wichtiges Argument. Ich sage es Ihnen ehrlich, ganz, ganz viele ehrenamtliche Arbeiten. Und dafür möchte ich mich jetzt ganz wirklich bedanken bei allen, die hier mitgearbeitet haben. Wir haben auch Mitgliedsbeiträge, nicht sehr hoch, aber doch, Spendenaktionen für diverse Projekte und Panpreise haben wir schon eingeheimst. Damit finanzieren wir eben die Projektunterstützungen und ein Teil besteht auch aus Fördermitteln aus öffentlicher Hand. Wie sieht die ÖNG in der Zukunft aus? Wir wollen weiterhin eine Plattform für authentische Informationen sein. Das heißt, wir wollen nicht nur die schönen Tourismusinformationen weitergeben, wir wollen auch schauen, wie geht es den Menschen wie du und ich. Wir wollen Kontakte herstellen. Auf direkter menschlicher Ebene. Natürlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Aber nicht nur Geld, sondern auch Wissenschaft und kulturelle Aktivitäten gehören zur freundschaftlichen Bereicherung der bilateralen Beziehungen. Danke. Dankeschön, Frau Estelos. Das war sehr interessant, nicht nur zu dem Entstehen der Namibia-Gesellschaft, aber auch, was Sie jetzt machen und wie Sie vorgehen. Und Sie haben SADC schon erwähnt und ich muss sagen, also der Herr Walter Sauer, der hält sich ganz im Hintergrund und macht auch noch Unterstützung für Botschafterinnen. Aber dem möchte ich auch nochmal ganz herzlich danken. Ich habe jetzt die große and I'm going to switch to English to speak in English. He will join us by Zoom, and he's the former legal advisor of the UN office here in Vienna, and also he was in UNTAG, and he was the ombudsman also here in Vienna, and worked over 20 years in the organization. He's a lawyer by training, so I think that of course comes from being a legal advisor, but also being the ombudsman. And I'm very happy that he's here because he worked, I think, the whole year in UNTAG as legal officer and was stationed in Windhoek. May I give you the floor? We cannot hear you. You have to turn on your microphone. I think it may be off. No, we cannot hear you.
Depending on what kind of a machine you have, it's either on the top, there's like a microphone with a red stripe through it, or maybe on your computer, it's on the bottom on the left-hand side. We cannot hear you. Maybe you can turn up the volume. The suggestion was just made if you wanted to switch to the iPhone. Maybe there is a problem with your sound system. And since we're very anxious to hear you, we'd like you to connect. We can't hear you, Mr. Fogo. I don't know if we can do it via the microphone, via the mobile. Can we call him? You can hear us? Kenzie Michelle. Yeah? Excellent. Please go ahead. You can hear me? Yes. Okay. Well, I have always been interested in Namibia since I was about 10 years old and had always wanted to go to Namibia, South Africa, Mozambique, Angola, and the whole area, because I had the impression that in these areas, I could see more clearly the workings of capitalism, of colonialism, and racism. So when the late Cedric Thornbury came to Vienna and asked me whether I would like to join the team, I had no problem in saying yes. And he said, well, everybody I've spoken to seems to think you must be there. I said, yes, they are right. I must be there. And then he asked me, which post would you like? I said, it doesn't really matter, whatever post you give me there, so long as I'm there. That's the important thing. He said, we'll send you as legal advisor, since you're also legal advisor in here. So I went to Namibia as legal advisor to the special representative of the Secretary General of the UN. And I should mention, though, that Thornbury had taught me international law of war and peace a quarter of a century before we met again in 1989. Then he told me, but you must be ready in a few days' time, because the first advanced mission is going to Namibia very soon, and you have to be there. Your task would be to study the laws of Namibia and draw up a list of all those legislations that will hinder the operation of the mission, and that would hinder the holding of free and fair elections. So 26th of February, I was in a team with Marty Atisari, the Secretary General's representative, Lieutenant General Prem Chang, who was head of the army there. He's from India, but he was heading the UN Army, and a few other senior officials. We were welcomed in Namibia by a large crowd of people, and by that, you will understand Namibia didn't have, at that time, too many people. I think there were about 1.7 million. But anyway, we had the feeling that the whole of Namibia was at Windhoek Airport to welcome us. My task of looking into the
the loss of the apartheid system, which has been said there, appeared at first sight to be an enormous, terrible work for somebody like me who had no idea of the Roman Dutch law. I had studied English, French, German, American, all kinds of legal systems, but I was not very conversant with the Roman Dutch law. Anyway, when I arrived in Namibia, things looked quite different. My work appeared to be much less complicated than I had imagined, because I met in Namibia a group of very dedicated lawyers, such as Dave Smuts and Corbett, Andrew Corbett, Diana Habab, and a whole lot of Namibians who had spent their life trying to get these laws either modified or abrogated or whatever it was, but had never been successful. So I had the impression they were all waiting for me. And I got the best cooperation I've ever had in my life from the Namibian lawyers, including the Chief Justice, by the way, Becker, whom I visited. And it looked as if any time of the day or the night when I needed a piece of information, they were ready to help. Nobody ever said, we didn't have time for you. So that's how I went to Namibia, and that was my main job. On the whole, we had about 56 or so laws, either completely abrogated or amended, so that free and fair elections could take place. We also, I was also involved, of course, in the organization of the elections themselves, setting up the registration of voters, registration of parties, the Constituent Assembly, and all the rest. What was interesting for me was to see that in Namibia, despite all the history of violence and history of wars, etc., it was fairly peaceful. Although on the 1st of April, when the UN mission proper started, there were some skirmishes here and there because of SWAPO leaders, SWAPO fighters coming from the north at places where they were not supposed to be. So this took some time to settle this matter. And the UNTAG mission could only really properly start on about 15th of May, because there had to be discussions with South Africa and the rest of the parties involved and everybody else. After that, things seem to have been fairly smooth. We registered the voters. Voting was very intense. About 97% of the registered voters voted, which is quite remarkable for Namibia. The success of our mission, or the UN mission, was in large part due to the international support which the Namibia, the UNTAG mission had. Almost everybody seemed to be willing to work for the success. Even the South Africans, incidentally, were also helpful. Here and there, there were problems, but on the whole, there were many, they were mostly helpful. Indeed, I left Namibia having perhaps more problems among the South Africans than among my own people. Anyway, so it was a complete success by all standards. There were serious questions here and there about the UN's ability
to oblige SWAPO about the release of the political prisoners and such other matters. But on the whole, and almost everybody agrees, this was a complete success. That success was mainly due to the constant support of, it appears, almost everybody. The mission succeeded also because we were under constant, how should I put it? We were under constant observation by the NGOs, by various parliamentary delegations, and we spent quite a bit of our time attending meetings with delegations from all over the world, a lot from the USA, I must say, and explaining to them what we were doing. And they expressed to us also their fears about some aspects of the UN mission. But on the whole, we were very successful, I would say, due to the international support we had everywhere. Even though this was a mission, a very special mission, the Namibia mission, because the UN was getting into areas where it had not been involved in the previous years. The UN was involved, for example, in the transition of a colonial country to independence and national state. This is something the organization has not been directly involved. But now we had to be directly involved, although we did not organize the elections, registration, etc., all by ourselves. They were organized by the South African, but all this had to be under the control of UNTAG and had to satisfy the representative of the Secretary General. The Constituent Assembly also worked fairly quickly, and by concluded everything, and independence came in March 21st, 1990. It was a day of joy for everybody, for lots of people in Africa and elsewhere. I mentioned that I have been interested in Namibia since I was 10. It's important for me to emphasize this because many people tend to think that the rest of Africa, and especially the young Africans and all that, were not all that keen. They underestimate the sympathy the people of the rest of Africa have for the Namibians and the South Africans. It goes to a much deeper extent than many people in the West imagine. Although, as I said, I had always wanted to go to Namibia. I went there in a different guise from the way I would have liked to go, but so much the better for everybody else. We must also mention the great help of the Cubans. Many people don't seem to realize that the South Africans were finally forced into making concessions and agreeing to the independence of Namibia because of the force, the Cuban force. At one time, there were about 40,000 Cuban soldiers in Namibia. That put so much pressure on the South Africans, who would have undoubtedly run over Angola and occupied Luanda and perhaps a few more other places. But with this pressure from the South Africans, from the Cubans, South Africans also agreed. And that led to the solution of the so-called, what do they call it? The Americans have a linkage, a link, and the South Africans took the American ideas and said, okay, we will leave if the Cubans leave. So we're able to persuade both sides that it was time for them to leave. I should also mention that the Namibians, who had been ruled by colonialists for more than 100 years, on the whole, conducted themselves extremely well in the election process, from registration
of voters, registration of parties, to the voting, voting properly, and to the Constituent Assembly, the celebration of independence. For people who have never had the chance to participate in a free and fair election, they did remarkably well. And I think perhaps some of the so-called old democracies might look at Namibia when they think about elections, and they might learn a few things about electoral processes. Thank you. Thank you very much for sharing these memories with us. But also, I think we always forget how much hard work it is actually to prepare for the elections. And you basically had just about 6 months to do it because the election was in November, and you started from scratch. So that was very important input that you gave us, but also to share with us the challenges that you faced at the time. And with the number of people who were there, I think Namibia is a very large country. I think it's about the size of the UK combined. And so, you know, 1,400 people, 1,500 troops is not a lot of people in order to fan out all over the country, even though at the time, as you mentioned, there were only 1.7 million inhabitants. But thank you very much for sharing that. Now I'm coming to the last speaker. And that is Alois Pommer. He is from the police, and he went there as a police officer to Namibia. And again, thank you very much, because you were among the people who contributed to the pictures. And I must give a little plug here, because I looked at his website, and he has over 600 photographs of Namibia of the time. So if you want to know a little more, you can go on his website. But he has promised that he will share with us also some of his impressions and what he found during his time in UNTAG. Thank you very much. Guten Abend, meine Damen und Herren, und auch einen guten Abend an alle Personen, die via Internet zugeschaltet sind. Wie schon erwähnt, mein Name ist Alois Pommer. Ich bin pensionierter leitender Kriminalbeamter des Landeskriminalamtes Wien, und ich war von Oktober 1989 bis März 1990 als Kommandant Stellvertreter des österreichischen Polizeikontingentes in Namibia. Und wenn ich erwähne, dass ich da Kommandant Stellvertreter war, muss ich noch eines sagen: Da hinten der Herr, der da sitzt, ist der Gerhard Jost, der war ein weiterer Stellvertreter des österreichischen Polizeikommandanten. Also der habe ich gesucht, dass er auch vorbeikommt, und da schaut er es nämlich auch sehr interessiert dran. Also ich muss sagen, Namibia war ein sehr interessanter Einsatz. Aber bevor ich dazu komme, also ich möchte Ihnen einmal erzählen, wie war eigentlich der Ablauf des Einsatzes für die österreichischen Polizisten und Gendarmen. Also das österreichische UN-Polizeikontingent bestand aus Polizisten und aus Gendarmen. Heutzutage gibt es ja nur mehr Polizisten. Wie war das Auswahlverfahren? Wir sind angeschrieben worden, das waren freiwillige Meldungen, dann war Auswahlverfahren, wer da dazu passt. Die Englischkenntnisse wurden geprüft, und dann war das dann so, nachdem das alles vorbei war, ist am 21. April 1989 das erste Kontingent in der Größe von 50 Beamten nach Namibia geflogen. Und wenn ich richtig bin, glaube ja, bin ich richtig, wenn ich 50 Beamte bin, glaube ich, war das größte Kontingent. Ja. Wir waren das größte Kontingent in Namibia. Ich muss vorwegnehmen, ich selbst bin aber erst im Oktober 1989 nach Namibia gekommen, nachdem der damalige Kontingentskommandant seine Mission hat, und da war eine Rotation. Gekommen sind, am Flughafen angekommen, sind untergebracht worden, und dann, so wie es üblich ist bei den UNO-Missionen, ist dann eine Einschulung. Die wurden dieser Einschulung unterzogen, und dann wurden sie an ihre Dienststellen geschickt sozusagen. Das war damals vorwiegend im Norden des Landes. Im Norden war ein bisschen ein kritisches Gebiet, aber jedenfalls sind sie dort hingekommen. Bei der Polizei ist es so, wir kriegen den Auftrag, ihr fahrt dorthin, jetzt fahren wir, was weiß ich, nach
Oshakati oder nach Rundu und du musst deine Unterkunft selbst suchen. Also du kriegst nichts vorgegeben. Es war dann so, dass es die Kollegen damals, das erste Kontingent, nicht gleich eine Unterkunft gefunden hat. Was haben sie gemacht? Sie haben die Ausrüstung, was sie mitgehabt haben, sowie Schlafsäcke und Unterlag und Matten zum Draufliegen, sie haben in Abbruchhäusern am Beginn geschlafen und auch in einer aufgelassenen Lepra-Station. Erst mit der Zeit war das dann so, dass sie Unterkünfte gefunden haben und das hat dann mehr oder weniger gepasst am Anfang. Es war schon kritisch, wir haben quasi am Boden geschlafen in diese Unterkünfte, nur auf dieser Matte. Was war eigentlich die Aufgabe des UN-Polizeikontingentes? Also wir haben 5 Punkte gehabt, was die Aufgaben so waren. Das war die Überwachung der lokalen Polizei, dann bei der Flüchtlingsrückkehr, die sogenannten Returnees, haben wir mitgewirkt. Bei der Registrierung der Wählerteams und bei der Wahlbeobachtung. Ziel war das Ganze, die Umsetzung der Sicherstellung des Plans für die Unabhängigkeit Namibias durch freie und faire Wahlen. Das war der Keypoint, freie und faire Wahlen. Unser Einsatz erfolgte unbewaffnet. Ich weiß gar nicht, ob wir damals Waffen mitgehabt haben. Ich glaube schon, haben wir damals eine mitgehabt? Wir haben, glaube ich, eine mitgehabt, aber wir haben es nicht tragen dürfen. Die UNO hat es nicht erlaubt. Ich kann mich selbst nicht mehr erinnern. Wir haben dann die örtliche Polizei und auch die SWAPO-Aktivitäten wurden auf die Einhaltung der Menschenrechte beobachtet. Wenn Beschwerden waren gegen Polizei, Justiz oder anderen Behörden, die haben wir entgegengenommen und das wurde dann an die UNO weiter berichtet. Es waren dann von 1. Juli bis 15. September 1989 waren die Wählerregistrierungen. Es waren dann die politischen Rallyes, die Wahl selbst, die wir beobachtet haben und auch überwacht haben. Wir haben auch das Ganze überwacht und organisiert, die Rückkehr von diesen sogenannten Returnees. Die sind gekommen meistens von Angola, Sambia, Zimbabwe oder auch anderen Staaten. Die wurden dann registriert und in die Aufnahmelager gebracht. Das war zwischen Mai und August 1989. Es war dann am 17. November 1989 und das österreichische Kontingent dann eine Rotation gehabt. Das sind 27 Beamte ausgetauscht worden von den 50. Also die sind nach Hause gefahren und die anderen sind gekommen. Ich war dann einen Monat schon vorher dort und während ich in der Zeit in Namibia war, von der kann ich ja persönlich sprechen, waren folgende Stationen von uns besetzt. Das war Windhoek HQ, Windhoek Distrikt, Marienthal im Süden, Oshakati und Rundu im Norden, Grootfontein und Werder. Bei diesen ersten 5 wurden normaler Polizeidienst gemacht, so wie ich es vorher gesagt habe. Bei Werder, das war ein bisschen eine komische Station. Und zwar komische Station, sozusagen, die Station war im Niemandsland. Da war nichts da. Diese war bei einem sogenannten Animal Disease, also so ein Veterinary Checkpoint angesiedelt. Da war so ein Border dort, aber es war rundherum nichts. Nichts, ein einheimischer Gral war rundherum, keine Geschäfte, keine Unterhaltung, nichts. Bei uns würde man sagen, mitten in der Wüste, da ist nichts. Dort waren 10 Österreicher Dienst zugeteilt. Es war eine Station aus 6 Wohncontainern, wobei ein Container als Polizeistelle eingerichtet wurde. Tatsache war, dass die österreichischen Kollegen dort auf dieser Station keine Arbeit gehabt haben, wenn wir es ehrlich sagen. Nichts arbeiten haben müssen, die waren nur anwesend. Sie hatten zwar Kontakt mit der zuständigen namibianischen Polizeistation und zum Tun eigentlich bis zum Ende der Mission eigentlich nichts. Wir haben geschrieben, so wie es üblich war, einen täglichen Situationsreport. Was ist da drin gestanden in einem Situationsreport? Bei diesen Berichten, alles die Punkte, was waren?
Ganz einfach. Nil, 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 nil. War nichts. Lustig war, dass diese Polizeistation, weil sie so viel Arbeit hat, haben sie einen Kopierer zugeteilt. Der Kopierer, der war bis zum Ende der Mission, ist er noch dort gestanden in der Originalverpackung. Also der wurde nicht benutzt. Komme ich zu meiner Person. Ich war vorher im Windhoek-Distrikt eingeteilt. Meine Aufgabe war es, da Beschwerden von der Polizei nachzugehen. Wenn offene Akte waren, dann bei der Polizei nachzufragen, wie der Sachstand war und eventuell ein bisschen nachhaken, dass man sagt, wenn das zu langsam geht. Auch wurden von mir die Wahlteams mit dem Flugzeug begleitet bei der Rückholung und Überstellung der Wahlurnen aus verschiedenen Landesteilen. Das heißt, wir sind da mit so einem Team, mit einem kleinen Flugzeug, Entschuldigung, zweimotoriges Flugzeug, nach Marienthal zum Beispiel geflogen und dann zu einem anderen Punkt und dort haben wir diese Boxen alle abgeholt. Nach circa 3 Monaten bin ich nach Oshakati Dienst zugeteilt worden. Was war meine Aufgabe dort? Ich war dort im UN-Polizeistreifendienst. Ich möchte eine Episode erzählen aus dem Streifendienst, weil das war eigentlich mein Highlight während des UNO-Einsatzes. Was war? Es ist ein junger Schwarzer gekommen zu mir und hat zu mir erzählt, da gibt es ein gestohlenes UN-Fahrzeug im Busch. Aha, habe ich gesagt, im Busch. Na, da müssen wir zur örtlichen Polizei gehen. Wir sind zur örtlichen Polizei gegangen. Ich habe das dort gemeldet mit dem jungen Mann. Dann hat der Polizist gesagt, ach, das ist ein Schwarzer. Der liegt, das stimmt nicht. Und habe ich gesagt, nein, wir überprüfen das. Na, die liegen alle. Nein, wir überprüfen das. Okay, ich konnte den Polizisten überreden. Wir sind dann im Team, sein Fahrzeug, unser Fahrzeug, in den Busch gefahren mit dem Aufforderer. So, wir fahren im Busch, sage ich zu denen, wo ist das Fahrzeug? Naja, wir fahren da gerade und dort ist der Gral. Wir fahren zum Gral hin, steigen beim Gral aus. Kein Fahrzeug da. Sage ich zu ihm, na, wenn das nicht da ist, wo ist dann? Na, vielleicht beim nächsten Gral. Wir fahren zum nächsten Gral. Kein Fahrzeug da. Sage ich dann, wo ist das? Na, das ist vielleicht woanders. Sagt der Polizist wieder, na, den sperre ich jetzt ein. Der lügt uns an und so weiter. Sage ich, na, wir überprüfen das, wir fahren weiter. Na gut, wieder überredet den Polizisten, wir fahren weiter. Dann sind wir weitergefahren, nicht lange, auf einmal kommt uns ein Toyota Land Cruiser entgegen. Wir haben das Fahrzeug gestoppt. Es war ein gestohlenes UN-Fahrzeug mit namibischen Kennzeichen. War für uns sofort erkenntlich, weil das links und rechts bei den Türen war UN, normalerweise UN drauf. Das wurde so halb abgekratzt oder weggeputzt. Ganz leicht hat man es noch gesehen, aber auf der linken Seite hinten war der sogenannte Flag-Holder. Also da ist die Fahne reingesteckt worden, die UNO-Fahne. Und das war eindeutig das Zeichen, das ist ein UNO-Fahrzeug. Gut, in dem UNO-Fahrzeug sind 12 Nasen gesessen. Die 12 Nasen haben rausgehen müssen. Die namibische Polizei hat den Fahrer und den zweiten festgenommen. Und wir sind dann, die namibische Polizei mit den 2 festgenommen und wir von der UN mit den aufgefundenen Fahrzeugen sind wir wieder nach Oshakati gefahren. Gut, jetzt geht das Ganze weiter. Ich will natürlich wissen, ist das Fahrzeug wirklich gestohlen oder wo war es gestohlen? Anfrage bei der UN. Wo ist das Fahrzeug gestohlen? Wann wurde das Fahrzeug gestohlen? Ich habe da bekannt gegeben, die Motornummer, die Chassisnummer. Gut, dann haben sie mir gesagt, ja, das Fahrzeug steht auf irgendeiner Halde irgendwo in der Nähe von Windhoek. Und eigentlich ist ihnen noch gar nicht aufgefallen, dass das Fahrzeug fehlt. Aha, und man denkt, na gut, dann frage ich einmal, wie viele Fahrzeuge sind von der UN gestohlen worden in der Zwischenzeit? Dann kommt die Antwort von der UN, na, gestohlen ist bei uns kein Fahrzeug geworden, aber wir vermissen 2 Land Cruiser und 3 VW Golf. Das war die Antwort. Das ist ein bisschen winzige Antwort. So, jetzt muss ich umblättern.
Also eine typische Antwort von der UN. Ich meine, es gibt da noch einige Episoden, wo man sagt, das ist sehr lustig bei der UN, wenn man dort arbeitet. Ich meine, ich will jetzt nur zwei kleine heraussuchen, die kurz erklärt sind. Der schwedische MTO, also Motor Transport Officer, der sagt zu mir, in seinem Büro war ein UN-Mitarbeiter, der hat ihm erklärt, sein Auto hat keinen Retourgang. So, bis er ihm erklärt hat, wie das mit dem Retourgang geht, hat er gesagt, nein, mein Auto hat keinen Retourgang. So war das auch. Andere, die Deutschen haben damals die Autos serviciert, die Automechaniker, das waren Deutsche, also von Deutschland. Und der eine Deutsche sagt mir einmal, da ist einmal gekommen, einer mit einem Landcruiser, und da sagt der zum Mechaniker, na, der Landcruiser geht nicht gut. Sagt er, wieso geht der nicht gut? Na, der geht nur einen 80er. Na, wieso geht der nur einen 80er? Na, bis er draufgekommen sind, der hat nie einen Gang gewechselt, der ist nur mit dem zweiten gefahren. Also es sind solche Geschichten, da sind mehrere solche. Es ist ganz lustig, wenn man sowas erzählt. Gut, das war mal unser Dienst. Jetzt allgemein einmal, wie war die Lebenssituation? An und für sich im Windhoek war es gut zu leben, war es gut zum Einkaufen. Wenn ich schon sage einkaufen, dann fällt mir immer einiges ein. In Windhoek, wenn du einkaufen bist, dann bist du immer kontrolliert worden beim Rausgehen. Und wenn es beim Rausgehen kontrolliert worden ist, insbesondere bei den Frauen, die haben dann immer von vorne alles rausgezogen, was sie mitgenommen haben. Gut, also Unterhaltung war an und für sich nicht viel im Windhoek. Es hat zwei Diskos gegeben, einen in Katadura und einen in Kommerstal. Man hat mir gesagt, das ist gefährlich, dorthin zu gehen. Nicht gefährlich, das interessiert mich. Ich war öfters dort. Kein Problem. In der Stadt selber am Sonntag war es eigentlich ausgestorben. Es hat ein Kino gegeben, glaube ich, aber sonst war am Sonntag die Stadt tot. Da war an und für sich nichts los. Das Problem, was wir hatten, es hat zu wenig Fahrzeuge von der UN gegeben. Wir haben da das Problem gehabt, von einem Ort zu anderen transportiert zu werden, oder wir wollten irgendwo in der Freizeit hingehen, das war ein bisschen ein Problem. Öffentlicher Verkehr, sprich Busse, hat es, glaube ich, gegeben, aber die sind nur gefahren Richtung Katadura und Richtung Kommerstal, und ich habe aber in einem anderen Viertel gewohnt, in einem weißen Viertel, und da ist kein Bus hingefahren und dort ist auch kein Taxi hingefahren, weil die Weißen, die haben alle ein Auto, da fährt kein Taxi hin. Das war damals auch so. In Oshakati, wie ich dann war es ein bisschen familiärer, weil da in dem Haus, wo ich drinnen war, das heißt, der Gerhard und ich, wir haben getauscht. Der Gerhard war zuerst in Oshakati und dann in Windhoek, bei mir umgekehrt. Also wie ich dann nach Oshakati gekommen bin, da waren mehr Kollegen im Haus, da war es dann ein bisschen gemütlicher, da haben wir dann gegrillt und solche Sachen. Das war ganz nett. Was waren die Highlights für mich in Namibia? Für mich waren die Highlights in Namibia, Namibia zu sehen. Ich habe mir eine Möglichkeit geschaffen, 3 Wochen privat mit einem Fahrzeug unterwegs zu sein. Ich habe einen Leihwagen genommen, haben dann besucht, Etosha-Pfanne, Swakom und Lüderitz, Fischriver kennen, Kohlmannskuppe, Susuflei. Also das waren wirklich die Highlights. Und ich muss sagen, insbesondere die Etosha-Pfanne war für mich ein großes Highlight. Ich habe alle Tiere gesehen, was es gibt in Namibia. Du hast ja dort sitzen können, in der Etosha-Pfanne dort. Da ist ein Wasser gewesen, wo die ganzen Tiere hingekommen sind, und da war eine Mauer, und hinter der Mauer hast du sitzen können in den Camp und hast die Tiere zuschauen können. Ich habe alles gesehen, bis auf Löwen. Ich bin in Namibia keinen einzigen Löwen gesehen. Weiß nicht, gehört habe ich sie, aber gesehen nicht. Ja, wenn man jetzt sagt, was bringt man mit an Freundschaften oder sowas, ich habe mit mehreren Kollegen Freundschaften, wie Kollegen von Niederlande und Singapur, mit denen bin ich heute noch in Kontakt. Ich habe gehabt auch Kontakt mit einem Fidschi und mit einem Ägypter. Das ist aber irgendwie dann durchs Internet irgendwie abgerissen, weiß ich nicht warum. Der Niederländer und der Fidschi und der Ägypter war sogar bei mir zu Besuch in Wien. Also das hat mich sehr gefreut, wie die damals da waren.
was habe ich von Namibia mitgenommen? Ich habe das Land kennengelernt. Die Leute sind sehr, sehr freundlich. Ich muss aber dazu sagen, es hat einen bedenklichen Vorfall gegeben, damals, wie die Kollegen dort waren, das erste Kontingent. Das war dann so, dass die mit dem Fahrzeug in einer Menschenmenge gestanden sind und da war auch ein namibisches Polizeifahrzeug dort und die Menschenmenge war rabiat mehr oder weniger gegen dieses namibische Polizeifahrzeug. Und dann sind sie draufgekommen, aha, da sind auch noch UN-Polizisten. Da ist ein Österreicher drin gesessen und ein Fidschi. Es war dann so, dass die Menge dann, die Menschenmenge, sich an das UN-Fahrzeug gewandt hat, hat den UN-Fahrzeug die Scheiben eingeschlagen, hat die Reifen aufgestochen und hat einen Fidschi-Kollegen mit dem Messer in die Hand gestochen, also in den Oberarm gestochen. Es war ein österreichischer Kollege, der gefahren ist, der hat es Gott sei Dank, trotz Plattenreifen, konnte der aus dieser Situation entkommen. Und der war sehr geschockt über den ganzen Vorfall, weil er hat wirklich geglaubt, jetzt ist aus, jetzt geht es nicht mehr. Gut, was habe ich von Namibia mitgenommen? Das war früher damals eine Kluft zwischen Schwarz und Weiß. Ich hoffe, dass diese Kluft nicht mehr ist, weil es ist sicher nicht gut, wenn eine Kluft zwischen verschiedenen Menschen ist. Das bringt nichts und bringt nur, da hat man eh gesehen, was war. Das Essen war gut und ich glaube, das ist immer noch gutes Essen. Deutsches Essen war immer überall, deutsche Restaurants waren überall, man hat dorthin gehen können und ich muss sagen, den besten Bienenstich habe ich in Namibia gegessen, den besten Bienenstich meines Lebens, den Kuchen. Dann war natürlich, was mich auch noch gesehen, wenn man in Namibia gibt es vielleicht in der Stadt viel Verkehr, aber damals war auch nicht so viel Verkehr. Aber über Land, wenn man gefahren ist, 50 Kilometer bis gefahren, da ist niemand dahergekommen. Vielleicht noch 50 Kilometer ist einmal ein Fahrzeug dahergekommen. Es verlockt natürlich zum Schnellfahren, das Ganze, aber da muss man aufpassen. Du fährst schnell und auf einmal kommt ein Tier und rennt da ins Fahrzeug rein. Der Gerhard hat ein Problem gehabt, den ist einmal Esel ins Fahrzeug hineingelaufen. Der Esel, der schaut dich an, das glaubst du gar nicht. Der Esel schaut dich an, so schaut er dich an und rennt ins Fahrzeug rein. Unwahrscheinlich. Gut, ja. Der letzte Punkt ist noch fantastische Landschaft. Es ist viel nichts, aber das ist nicht negativ gemeint. Aber wenn man wohin kommt, ist super. Und ich muss sagen, ich liebe Namibia. Und wenn im Fernsehen irgendwas ist über Namibia, dass da Dokumentation ist, switch on. Unbedingt, ich will das immer anschauen. Danke. Dankeschön, Alois, für diese wirklich sehr anschauliche Erklärung und die Erinnerungen an Namibia. Ich glaube, der nächste Posten wäre Touristendirektor für Namibia. Und ich muss auch sagen, ich habe mich gefreut, dass du so ein bisschen auch von den Entbehrungen was gesagt hast. Ich meine, die vergisst man oft und das wird dann überschattet und wird nicht so angenommen. Aber auf der anderen Seite auf der Matte schlafen und die Behausungen sind nicht so angenommen. Das habe ich auch erlebt. Nicht auf dem Boden schlafen, aber auch Entbehrung, als ich im Peacekeeping war. Und deswegen finde ich, das muss auch mal erwähnt werden. Aber es war wirklich sehr anschaulich und ich glaube, es hat auch ein bisschen einen Einblick gegeben, wie man in Missionen lebt. Ich meine, es sind ja mehrere von uns UNO-Beamten oder früheren UNO-Beamten, die das erlebt haben. Und es ist schön, wenn man auch daran erinnert wird, wenn das vielleicht auch aus einer anderen Perspektive ist. Das ist das Ende unserer Veranstaltung. Ich möchte mich für die IEP ganz, ganz herzlich bedanken. Wir haben uns riesig gefreut, dass Sie das hier gemacht haben. Ich möchte nochmal danken auch an allen, die mitgeholfen haben, sowohl mit der ideellen Kraft und dem Volontääreinsatz, wie Sie sagten, aber auch mit den finanziellen Mitteln, die ja auch erforderlich sind, das hier zu machen. Und das Team von dem IEP hat auch mitgeholfen und geplant und alles gemacht und vorbereitet. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich, vor allen Dingen auch bei unseren Panelisten. Frau Minister, ganz herzlichen Dank für alle, die da gewesen sind. Und ich hoffe, wir sehen Sie ein andermal bei einer Veranstaltung des IEP wieder. Ganz herzlichen Dank. Darf ich noch eine kleine Anmerkung.
Wenn Sie die Fotos ansehen von Namibia, die auch da an der Wand hängen und mehrere noch, und auch diese Veranstaltung, ich werde sie auf meine Homepage geben, wenn alle damit einverstanden sind. Wenn Sie das anschauen wollen, ganz einfach, gehen Sie auf Google, geben Sie ein meinen Namen, Alois Pommer mit P-O-M-M-E-R, Alois Pommer. Ich bin der Erste. Dann können Sie draufklicken und unter verschiedene sehen Sie die Namibia-Veranstaltung und das andere sehen Sie unter Fotos. Sie können sich dort gut, Herr Pommer. Der Name stand ja auch auf dem Programm. Kann man nachschauen. Genau. Gut, ich danke mich sehr herzlich. Vielen Dank nochmal.